Hello guys, welcome to our favorite channel, that is Physics in Telugu. So last session lo మనం electric charges and fields కి సంబంధించి lecture number 2 discuss చేయడం జరిగింది. So as a part of the Drona series. So today we are going to deal with the lecture number 3 of electric charges and fields. So ఇంకొక లెక్చర్ ఉంటుంది ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి టోటల్ 4 లెక్చర్స్. ఓకే, సో ఈరోజు సెషన్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి, ఎలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఈ టాపిక్స్కి సంబంధించి అంతా కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ క్లాస్ వినే ముందు ఫస్ట్ 2 క్లాసెస్ని కంపల్సరీ రివైజ్ చేసుకొని ఒక షార్ట్ నోట్స్ అన్నది ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఓకేనా? సో అందరూ చదువుతారు, సో అందరూ నేర్చుకుంటారు, సో దట్స్ ఫైన్. బట్ ద స్టూడెంట్స్ దోస్ హూ రివైజ్ regularly and the students those who apply the concepts, so they get the full marks. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక 5 hours 10 hours చదివానంటే చదివాను కాదు. సో వాటిని మళ్ళీ మీరు ఎంత బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు, ఆ గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి అనేది మీకు ఎప్పుడు వస్తుందంటే వెన్ యూ రివైజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. సో కంపల్సరీ డైలీ రివిజన్కి సమ్ స్లాట్ అలాట్ చేసుకోండి. ఓకే, కంపల్సరీ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్స్ అయితే చదివారో, ఫిజిక్స్ అయినా, మ్యాథ్స్ అయినా, కెమిస్ట్రీ అయినా, సో బయాలజీ అయినా కంపల్సరీ మీరు రివైజ్ చేసుకోవాలి. చదివిన కాన్సెప్ట్స్ని రివైజ్ చేసుకోకపోతే మర్చిపోతారు. అండ్ డూ యాజ్ మెనీ న్యూమరికల్స్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ద ఫిజిక్స్. ఓకే, సో మీరు క్వశ్చన్స్ చేయలేకపోతున్నారు అని అంటే సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్. ఒక్కసారి హార్డ్ క్వశ్చన్ తీసుకోకుండా సో బేసిక్ క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఆ చాప్టర్కి సంబంధించి. సో కొంచెం కొంచెం లెవెల్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకే, సో ఇలా చేస్తే కంపల్సరీ మీ క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అన్నవి పెరుగుతాయి. ఓకే, so chalo, so without wasting much time, so let's get into the today's lecture. So the lecture number 3 of electric charges and fields. So the lecture number 3 this is. So chalo, so what are the targets for today's session? So first we'll discuss the motion of the charged particle in uniform electric field. So uniform electric field lo oka charged particle yoka motion ela untadi. So and electric field lines concept, so ida theory part untadi. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఫార్ములా అండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ టార్క్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. సో యాక్సియల్గా అండ్ పర్పెండిక్యులర్గా. ఓకేనా? పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్. అండ్ ద లాస్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ టార్క్ ఆన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. సో ఈ 5 టాపిక్స్ అన్నవి మనకి టుడేస్ టార్గెట్స్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏరియా వెక్టార్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి, గాస్ లా అండ్ గాస్ లా అప్లికేషన్స్. సో విత్ దట్ వీ కెన్ వైండ్ అప్ ద ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, సో ఎంసెట్లో ఏవైతే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి సో వాటిని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఒకసారి చాప్టర్ అయిపోగానే డన్. సో ఇన్ బిట్వీన్ వీఆర్ డూయింగ్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ మనం ఏవైతే క్లాస్లో చేస్తున్నామో అవి మీకు కాన్సెప్ట్ని ఇంకా క్లియర్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో మీరు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఒకసారి క్లాస్ అయిపోగానే ఎంసెట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ఈ టాపిక్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఎక్కడ కనిపించినా కూడా సో ట్రై ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకేనా? సో అసలు చేయగలుగుతున్నారా లేదా అన్నది ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకేనా? సో మీరు చేయలేవట్లేదు అని అంటే సో కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? క్లియర్? సో మళ్ళీ ఒకసారి కాన్సెప్ట్ రివైజ్ చేసుకొని ట్రై ద క్వశ్చన్స్. Chalo, so let's get into the first topic, that is so the motion of a charged particle in uniform electric field. So let's say ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉందనుకుందామమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ని మనం ప్లేస్ చేసాం. సో కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ప్లేస్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ మీద ఏ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి, సో అండ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎటువైపు మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇప్పుడు ఎటువైపు ఫాలో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది చెప్పండి. సో లేదంటే ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ తీసుకోండి బెటర్. ఫస్ట్ లెట్ మీ టేక్ సో 1 పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్. సో ఈ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ మీద ఏ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. సో లెట్స్ సే ఇట్స్ అ గ్రావిటీ ఫ్రీ స్పేస్ అనుకుంటే సో ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే సో దెర్ ఈజ్ సమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ దిస్ ఛార్జ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇది ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి దీని మీద ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్
charge which is placed in the electric field. Positive charge కాబట్టి in the direction of electric field ఉంటుంది. సో ఎంత ఫోర్స్ ఉంటుంది, which is the charge which is plus q into the magnitude of the electric field. Let this electric field has the magnitude E అనుకుంటే q into E. సో ఇప్పుడు ఈ charged particle అన్నది it is in motion, అవునా? So that it possesses some acceleration. So this charged particle will have some acceleration, right? So the acceleration of charged particle, the acceleration of the charged particle. So how do you find the acceleration of the charged particle here? So let's say this charged particle has some mass m. So compulsory ఏ ఆబ్జెక్ట్కి అయితే ఛార్జ్ ఉంటుందో the charge is always associated with the mass. ఇది దీనికి ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉందంటే కంపల్సరీ దానికి ఎంతో కొంత మాస్ అయితే ఉంటుంది కదా. లెట్ దట్ మాస్ బి m అనుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నాకు యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా, ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ అపాన్ మాస్. ఇది మీ గ్రేడ్ 11th లెవెల్లో తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. సో ఫోర్స్ మనకి ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద, QE. సో దట్ ద QE ఈజ్ ద ఫోర్స్ బై మాస్. సో ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ which is placed in an electric field of intensity E is equals to A is equals to QE by M. Clear? So this is the acceleration of the charged particle. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఏదైనా ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ఎంత యాక్సలరేషన్తో మూవ్ అవుతుంది. డన్. చలో. సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ని మనం క్వశ్చన్ ఫార్మాట్లో చూద్దాం. సో ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ అనమాట. మనం ఇప్పుడు ఏవైతే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయబోతున్నామో దే ఆర్ ద స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్. యూ కెన్ రిమెంబర్ ద ప్రొసీజర్, నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. క్వశ్చన్ అన్నది ఎలా అయినా ట్విస్ట్ చేయొచ్చు. మీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, మీ ఓరియంటేషన్లో కూడా చెప్పాను. ఎక్కడైతే మీకు అప్లికేషన్ అవసరం ఉంటుందో, డెరివేషన్ అవసరం ఉంటుందో కంపల్సరీ అక్కడ డెరివేషన్ చేస్తాం. ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి నేను ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు తీసుకోబోతున్నానో అవన్నీ కూడా ప్రొసీజర్ బేస్డ్ అనమాట. ఓకేనా? డైరెక్ట్ అదే క్వశ్చన్ వస్తుందని నేను చెప్పలేను, లేదంటే అదే రిజల్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వస్తుందని నేను చెప్పలేను. బట్ ఆ ప్రొసీజర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అన్నది వస్తుంది. కాబట్టి యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రొసీజర్, రైట్? సో దానికోసం నేను ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఇవి యాక్చువల్గా కాన్సెప్ట్ని ఒక క్వశ్చన్ లాగా తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఓకే? సో ఒక్కొక్క దాన్ని అర్థం చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఒక 3-4 క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను, 3-4 స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి మనకి ఇక్కడ. చలో. సో an electron of mass m charged E falls through an distance h meter in a uniform electric field which is E vertically upwards, so that the time of fall is. Question అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. సో the electric field is vertically upward. So first thing, so this is a electric field which is vertically upward. So fine. Now so ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఇంకా క్వశ్చన్లో, an electron of mass m and charge E. So this is a electron, so which is having some mass m. So it falls through a distance h meter. So it falls through a distance h meter. So some h distance అన్నది fall అయింది electric field లో. So now what is the time of fall? See, మీకు freely falling bodyకి so the time of fall తెలుసు కదా. For a freely, the time taken by a freely falling body so is equals to the time taken. స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ కంపల్సరీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది క్లాస్ 11th మీరు నేర్చుకున్నారు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఉంది, ఇది ఇప్పుడు సమ్ డిస్టెన్స్ హెచ్ ఫాల్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్? యాక్చువల్గా టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్కి ఫార్ములా ఏంటి? ద టైమ్ టేకెన్ టు ఫాల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √2h/g. ఇది కదా ఫార్ములా. సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ త్రూ అన్ యాక్సలరేషన్ a. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్? ఈ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క యాక్సలరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి నో దట్ ఫోర్స్ అపాన్ ద మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో దీని మీద ఫోర్స్ ఎటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ అన్నది నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ కాబట్టి ఆపోజిట్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్. సో ఎటువైపు ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు? సో ద ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, రైట్? దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్స్. సో హౌ మచ్ ఫోర్స్? సో ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ E, అంటే ఛార్జ్ ఎంత? E ఇంటూ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, లెట్ ఇట్ బి క్యాపిటల్ E. ఓకేనా? సో ద ఫోర్స్ యాక్సలరేషన్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు E ఇంటూ E బై ద మాస్, EE బై ద మాస్ m. సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్సలరేషన్. సో ఇప్పుడు
time of fall place lo, in place of g, can we substitute simply a? The root over 2h by g place lo మనం ఇక్కడ a substitute చేయొచ్చు కదా, అవునా? So the time of fall will be equals to root over 2h by a place లో ఏం రాస్తున్నాను, ee by m. So a place లో I am writing ee by m. So the time of fall will be equals to root over 2hm by e into e. So this is the formula for the time of fall in an electric field E. So root over 2hm by e into e. So the first option I can see. Root లలో మనకు 2 options ఏ ఉన్నాయి. So root over 2hm by e into e. So the option 1A is the correct answer. Clear? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో మీకు ఇక్కడ ఈ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండాలి, 11th గ్రేడ్లో మీరు నేర్చుకున్నారు. ద టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్, ద టైమ్ టేకెన్ బై ఏ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్, రైట్? చలో నెక్స్ట్. సో ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. సో వాట్స్ ద క్వశ్చన్ సేస్? So an electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field. So ఒక vertically upward directed electric field లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది రెస్ట్ నుంచి ఫాల్ అయింది, falls from rest through a vertical distance h. So now the direction of the electric field is now reversed. So original గా see here, first the electric field is vertically upward, right, like this. So now an electron of charge E falls through a distance h anta. Now so the direction of the electric field is reversed, keeping its magnitude same. So ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క magnitude సేమ్ ఉంచారు, but direction reverse చేశారు. So in the case 2 the direction of the electric field reversed like this. Okay, fine. So now a proton is allowed to fall from rest it through the same vertical distance h. So case 1 లోనేమో ఎలక్ట్రాన్ని ఫాల్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా? కేస్ 1లో ఎలక్ట్రాన్ ఫాల్ అవుతుంది ఇన్ ద వర్టికల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో కేస్ 2లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రివర్స్ చేశారు, ఇక్కడ ఏం ఫాల్ అవుతుంది? ద ప్రోటాన్ ఈజ్ ఫాలింగ్ త్రూ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ హెచ్. సో త్రూ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ హెచ్, ఓకే? సో దెన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ కంపారిజన్ టు దట్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్ ఈజ్, సి ఎలక్ట్రాన్ టైమ్ ఫాల్ని ప్రోటాన్ టైమ్ ఫాల్ని మనం కంపేర్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ see here. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ మీద ఫోర్స్ ఎటువైపు యాక్ట్ అవుతుందో చెప్పండి? వర్టికలీ అప్వర్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఎలక్ట్రాన్ అన్నది నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి సో దీని మీద ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది. ప్రోటాన్ ఈజ్ అ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ అయాన్ కదా. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎటువైపు ఉంది? డౌన్వర్డ్ ఉంది ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దీంట్లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, అవునా? సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఏంటి? ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, I can write the force. What is the force? E into E, right? Charge of the electron is E into the electric field is capital E. So E into E by, so the mass of the charged particle. So let it be small m. So AE is equals to EE by m. So alane, so let's write this is the proton. Let's write the proton charge is P into E. Okay na? So the proton is nothing but plus E you can write, otherwise better. Plus E into E. So this is minus E into E. So then this is the mass of the electron, right? So whereas the mass here proton, acceleration of the proton will be, so the charge is again E by, so the mass of the proton by the mass of the proton. So that's it. This acceleration of the electron, this acceleration of the proton. So now can we write what is the time of fall? So the time of fall formula మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎలక్ట్రాన్కి రూట్ ఓవర్ ద రెండు కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ హెచ్ ఫాలో అవుతున్నాయి కాబట్టి రూట్ ఓవర్ 2h బై, సో ఎలక్ట్రాన్ కేసులో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, అలానే సో ద టైమ్ ఆఫ్ ఇది ఎలక్ట్రాన్కి. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఐ కెన్ రైట్, సో సేమ్ డిస్టెన్స్ ఫాలో అవుతుంది, ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ఫాలో అవుతుందో ఇది కూడా అంతే డిస్టెన్స్ హెచ్ డిస్టెన్స్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి రూట్ ఓవర్ 2h బై
ద యాక్సలరేషన్ ప్లేస్లో నేను ఏం రాస్తున్నాను, ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నారు, సో ద టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ కంపారిజన్ టు ద ప్రోటాన్. సో దానికి నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ద TE by TP ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్. ఓకే, సో దెన్ రూట్ ఓవర్ 2H by AE by root over 2H by AP. అంతేనా, సింపుల్ కాన్సెప్ట్, అర్థం చేసుకోండి, ఏం లేదు. ఇంతకుముందు ఒకదానికి చేసినాం ఎలక్ట్రాన్కి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్కి ప్రోటాన్కి రెండింటికి చేసి కంపేర్ చేస్తున్నాం, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా. సో రూట్ ఓవర్ 2H గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో TE by TP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2H గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఇది మొత్తం ఒకటే రూట్లో రాస్తాయి. సో ఇప్పుడు AP అన్నది పైకి వెళ్తుంది బై ద AE. సో మీకు ఆల్రెడీ వాట్ ఈజ్ AP అండ్ వాట్ ఈజ్ AE వీ క్యాలిక్యులేటెడ్. సో వాట్ ఈజ్ AP, AE అండ్ AP. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ద TE బై, సో TP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ AP. వాట్ ఈజ్ AP, EE బై MP బై, సో అలానే సో వాట్ ఈజ్ AE, EE బై ME. సో ఇక్కడ EE గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో దెన్ I can write here, so that TE by TP which is equals to root over this ME will go up, avuna. So the ME will be by MP. So we know that the mass of the proton will be greater than that of the mass of the electron. The mass of the proton is greater than that of the mass of the electron. So ante less value numerator lo undi, more value denominator lo undi. ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ నుంచి ఏం చెప్పొచ్చు మనం, ద TE బై TP ఈ రేషియో అన్నది లెస్ దాన్ 1 ఉంటుంది కదా. సిహియర్ ఇది ME బై MP, ఆబ్వియస్గా MP అన్నది ఎక్కువ ME కంటే. సో కాబట్టి ఈ రేషియో, ఈ వాల్యూ అన్నది ఇట్ విల్ బి లెస్ దాన్ 1. సో కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్, సో ద TE విల్ బి లెస్ దాన్ 1. మనల్ని వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు, ద టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్ కంపేర్ చేయమంటున్నారు ఈ రెండింటికి, ఎలక్ట్రాన్కి ప్రోటాన్కి. సో ఆప్షన్స్లో చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ స్మాలర్, సో 5 times గ్రేటర్, 5 times ఆర్ 10 times గ్రేటరా, వీ కాంట్ టెల్. సో దీస్ టూ ఆర్ రాంగ్. సో ఈక్వల్ అయితే కాదు. సో ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ టేక్స్, సి ద టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్ ఆఫ్ ద proton. So the proton will take more time to fall, whereas the electron will take less time to fall. ఓకేనా, ఇది ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్. సో ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేశారు, తర్వాత ప్రోటాన్ని ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని రివర్స్ చేసి మళ్ళీ ప్రోటాన్ని ప్లేస్ చేశారు. రెండు కూడా సమ్ డిస్టెన్స్ h ఫాల్ అవుతున్నాయి. సో ఏది ఫాస్ట్గా ఫాల్ అవుతుంది, ద టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్ ఈజ్ లెస్ ఫర్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్ ఈజ్ మోర్ ఫర్ ద ప్రోటాన్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఇదొక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్, డైరెక్ట్ థియరీ క్వశ్చన్లో మీకు రావచ్చు. డన్, కాన్సెప్ట్ క్లియర్. చలో, సో ఎక్కడైతే నేను స్టాండర్డ్ రిజల్ట్ అని చెప్తున్నానో అక్కడ మీరు ఆ పాయింట్ని నోట్ చేసుకొని సో డైలీ రివైజ్ చేయాలి. ఓకే, చలో. సో ఇది డన్, ఇది అయిపోయింది. సో ఇంకొక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్. సో ఇవన్నీ యాక్చువల్గా కాన్సెప్ట్స్ మనం క్వశ్చన్ ఫార్మాట్లో చేస్తున్నాం. డన్. చలో, సో నోట్ చేసుకోండి. క్లాస్ జరుగుతున్నంతసేపు కంపల్సరీ క్లాస్ నోట్స్ మీ ఓన్గా మేక్ చేసుకోవాలి. సార్ క్లాస్ నోట్స్ ఇస్తున్నాడు కదా డిస్క్రిప్షన్లో, నేను అది యూజ్ చేసుకుంటా అనకండి. సో క్లాస్ ఎక్కడ పాస్ చేయకుండా క్లాసే వింటుండాలి అండ్ రైటింగే ఉండాలి క్లాస్ నోట్స్లో. సో మీరు అలా క్లాస్ వినుకుంటూ ఎప్పుడైతే రాస్తారో ఆ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీ మైండ్లోకి ఇంకా ఫాస్ట్గా ఎక్కుతాయి. ఓకేనా. కాబట్టి క్లాస్ వినుకుంటూ మీ ఓన్ నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోండి. A charged particle of charge Q and mass m is released from rest in a uniform electric field neglecting the effect of gravity. There is no effect of gravity అంటే mg తీసేయాలన్నమాట ఇక్కడ. So the kinetic energy of the charged particle after some time t. See, so electric field in ఇక్కడ ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు, there is no gravity. So let me take, so the electric field is this way, ఇలా ఉంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఆఫ్ చార్జ్ Q, ఇది చార్జ్డ్ పార్టికల్.
సో ఆఫ్ మాస్ m, దీని మాస్ వచ్చేసరికి m, ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్. సో ఇనిషియల్గా ఇది రెస్ట్ నుంచి రిలీజ్ చేసాం. సో ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ నెగ్లెక్టింగ్ ద గ్రావిటీ. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్. సో మనకి సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? హాఫ్ mv² కదా. సో నౌ మనకు మాస్ ఆఫ్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ m అని తెలుసు, బట్ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ t, అది తెలియదు. సో దానికోసం నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే, లెట్ మీ టేక్ సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ charged particle, the velocity of charged particle after time t, after time t. So velocity ki what I am doing is, let me use the formula v is equals to u plus at. So initial ga dini velocity vachesariki enta 0 kada. So v is equals to u vachesi 0, and then సో ఈ చార్జ్డ్ పార్టికల్ అనేది ఎంత యాక్సలరేషన్తో మూవ్ అవుతుంది ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో? సో ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ విల్ బి ఎఫ్. సో ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ బై ఎమ్. సో దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఎంత? సో ద ఫోర్స్ ఈజ్ చార్జ్ ఇంటూ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అపాన్ ద మాస్ క్యూఈ బై ఎమ్. సో ఇక్కడ అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఏ ప్లేస్లో క్యూఈ బై ఎమ్ ఇంటూ so the time t. So this is the velocity after some time t. This is the velocity after some time t. So ఇప్పుడు kinetic energy find చేయొచ్చా? మనకి velocity వచ్చింది, just substitute that velocity there. ఓకేనా? సో half into mass into velocity ప్లేస్లో I am writing QET by m whole square. అంతేనా? స్క్వేర్ ఉంది కదా, QET by m. So half into m into so q square e square t square by so the m square. So m gets cancelled. So which is equals to q square e square t square by so ikkada 2m. So this is the kinetic energy after some time t. q square e square t square by 2m. So q square e square t square, q square e square t square by 2m. Option C. Clear? Understood guys? Concept అర్థం చేసుకోండి. సో యూ నీడ్ నాట్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకేనా? సో దీన్ని బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఇది కూడా బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఈ ఫార్ములా కూడా మీరు. సో ప్రొసీజర్ అర్థం చేసుకుంటే యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే యూ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రొసీజర్ ఈజీలీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చూడండి, ఇంకొక క్వశ్చన్ అంటే కాన్సెప్ట్ని క్వశ్చన్ ఫార్మాట్లో తీసుకున్నాను. సో ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ m అండ్ చార్జ్ q ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఎట్ రెస్ట్. ఇనిషియల్గా ఎక్కడ ఉంది? రెస్ట్లో ఉంది. ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E అండ్ దెన్ రిలీజ్డ్. ఓకేనా? సో ఇనిషియల్గా వెలాసిటీ 0, తర్వాత రిలీజ్ చేశాక సమ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. So the kinetic energy attained by the particle after moving a distance y is. ఇంతకుముందు ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ t కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో అడిగింది, అవునా? ఇప్పుడేం అడుగుతున్నారు? సో కొంచెం దూరం మూవ్ అయిన తర్వాత దానికి ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉన్నది? ఓకేనా? సో లెట్స్ సే సేమ్ కాన్సెప్ట్. కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E. దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ E. సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ q ప్లేస్ చేసాం మనం. సో దీని యొక్క మాస్ వచ్చేసరికి m. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ రెస్ట్. సో ద u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకేనా? ఇనిషియల్గా రెస్ట్లో ఉంది. సో తర్వాత మూవ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సే సమ్ డిస్టెన్స్ y మూవ్ అయిన తర్వాత సో ఇప్పుడు దీని యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి? సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ mv². ఇంతకుముందు సమ్ టైం t తర్వాత వెలాసిటీ ఎంతో ఫైండ్ చేసాం. సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్టర్ సమ్ డిస్టెన్స్ y ఇప్పుడు ఫైండ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఆఫ్టర్ మూవింగ్ డిస్టెన్స్ y? ఆఫ్టర్ మూవింగ్ డిస్టెన్స్ y. సో సమ్ డిస్టెన్స్ మూవ్ అయిన తర్వాత సో వాట్ ఈజ్ ఇట్స్
వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ. సో సమ్ డిస్టెన్స్ తర్వాత కాబట్టి కంపల్సరీ మనకు డిస్టెన్స్ అన్నది ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నానంటే, సో ద v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2as యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్కి యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంటుందో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎంత ఉంటుంది? సో QE/m విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ QE/m. ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఫోర్స్ అపాన్ మాస్. దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఎంత? సో ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎందుకంటే ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనుకున్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకేనా. QE/m. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు హియర్. సో ద v స్క్వేర్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, 2 into the acceleration a. What is the acceleration? QE/m into, so what is the distance? How much distance it is traveling? Y. So 2 QE/m into y. సో ఇది వెలాసిటీ v స్క్వేర్ అనమాట. సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ v స్క్వేర్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకేనా. సో అప్పుడు హాఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ, సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ v స్క్వేర్ వాల్యూనే కావాలి కదా మనకి. సో దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో 2 into QEY/m. Q into, sorry, 2 into QEY/m. సో ఇక్కడ 2 cancel, m cancel. So the kinetic energy after distance, after traveling some distance y is QEY. Clear? Understood guys, everyone? Done guys? Clear, 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 clear. Chal, next. So idoka result. So next inkoka concept chudandamma. So question అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. ఏమంటున్నారు ఇక్కడ? an electron enters perpendicular to the uniform electric field E with speed v0. with speed v0 speed తో వెళ్తుంది as shown in the figure. So then, so find the vertical deflection y of electron. So we have to find the vertical deflection y of the electron and angle at which it emerges out of the field. So ఎంత యాంగిల్ తో బయటకు వస్తుంది, and then so what is the deflection in the y? Okay, so assume the space to be gravity free. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? వర్టికలీ డౌన్వర్డ్. సో ఇమాజిన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ వర్టికలీ డౌన్వర్డ్. సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లోకి మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ఇలా ఒక ఎలక్ట్రాన్ని త్రో చేస్తున్నారు. ఇలా ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అంటే పర్పెండిక్యులర్గా త్రో చేస్తున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది వర్టికల్గా, మీరు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇలా పర్పెండిక్యులర్గా త్రో చేశారు. ఇప్పుడు ఇది ఇంతే స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోద్దా ఎలక్ట్రాన్? స్ట్రైట్గా వెళ్తుందా? ఆబ్వియస్గా వెళ్ళదు. ఎందుకంటే ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయితే దాని మీద ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంది, బయట ఉంది ఫస్ట్, దాని మీద ఏ ఫోర్స్ లేదు. అది ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చిందో దాని మీద ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ డౌన్వర్డ్ ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి దాని మీద ఫోర్స్ అప్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫోర్స్ అనేది అప్వర్డ్ ఉంది. ఓకేనా, ఫోర్స్ అన్నది అప్వర్డ్ ఉంది. సో ఆబ్వియస్గా ఇలా వెళ్ళాల్సిన అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది, ఇలా వెళ్ళాల్సిన ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? సో ఇలా ఇలా వెళ్తుంది, అవునా? ఎందుకంటే దాని మీద అప్వర్డ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా వెళ్తుంది దాని పాత్. సో లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇలా వెళ్తుంది. అండర్స్టాండింగ్? సో ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నారు మనల్ని? వాట్ ఈజ్ ద డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ వై? ఈ డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నారు. వాట్ ఈజ్ దిస్ వై? సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అన్నది నాట్ మూవింగ్ ఎయిదర్ ఇన్ ఎక్స్ నాట్ ఇన్ వై. కంప్లీట్గా ఎక్స్లో మూవ్ అవ్వట్లేదు, కంప్లీట్గా వైలో మూవ్ అవ్వట్లేదు, 2 డైమెన్షనల్ స్పేస్లో మూవ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్ని సపరేట్గా చేస్తున్నా, వై డైరెక్షన్ని సపరేట్గా చేస్తున్నా. ఓకేనా, కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి కాన్సెప్ట్. ఆల్రెడీ మీరు ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో చేశారు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్, రైట్? సో ఇది కూడా ఒక ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ లాగా అనమాట. డనా? చలో. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా నేను? సో దాని వెలాసిటీ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ మనం ఇనిషియల్గా ఎంత వెలాసిటీతో త్రో చేసాం? v0. ఓన్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో త్రో చేసాం మనం. సో v0. ఓకేనా. సో ద యాక్సలరేషన్ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ విల్ బీ 0. దెర్ విల్ బీ నో యాక్సలరేషన్. ఎందుకంటే
హారిజాంటల్గా ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వట్లేదు, వర్టికల్గా ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వర్టికల్ డైరెక్షన్లో యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో దెర్ ఈజ్ నో యాక్సలరేషన్. సో చలో, సో దెన్ లెట్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. ఓకేనా? సో దెన్ I can write that Sx is equals to uxt plus half ax t square. Okay, so then initial ga velocity v naught into, so let after some time t, so ax 0 kabatti this whole term will become 0. So ikkada nunchi the Sx ante x lo distance travel and distance which is equals to v naught into t. So ఇది ఇలా పక్కకు ఉంచేసేయండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అలానే వైలో చూడండి అమ్మా, వైలో ఇనిషియల్గా వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఇన్ వై, వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఇన్ వై, మనం ఓన్లీ ఎక్స్ వెలాసిటీ అంటే హారిజాంటల్గా త్రో చేశారు మీరు ఇనిషియల్గా, అంటే దెర్ ఈజ్ నో వై వెలాసిటీ, ఇనిషియల్లీ వై వెలాసిటీ ఈజ్ 0, uy 0. సో దెన్ ay ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈ కాబట్టి ఈఈ బై ఎం, ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ. ద యాక్సలరేషన్ ఇన్ ద వై డైరెక్షన్ విల్ బి E into E, force upon mass. Force is E into the magnitude of the electric field E by M. So chalo. So now let the distance traveled in the Y. Y lo enta distance travel ayindi anukundam, some Y distance travel ayindi anukundam. Okay na? So ippudu nenu ikkada em chestunna, so the S is equals to ut plus half at square, Sy is equals to uyt plus half ay t square. ఓకేనా? సో ఇనిషియల్గా uy 0 కాబట్టి సో దిస్ హోల్ టర్మ్ విల్ బికమ్ 0. సో ఇక్కడ నుంచి ద sy విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y రాసుకోవచ్చు, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ ay ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, ఈఈ బై ఎం ఇంటూ టీ స్క్వేర్. అంతేనా? మనకు మిగిలింది ఇక్కడ. చలో, సో ఇక్కడ నేను చిన్న లాజిక్ ఒకటి ఏం అప్లై చేస్తున్నా అంటే, లెట్ మీ టేక్ అవుట్ దిస్ టీ. సో టీని ఎలిమినేట్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x బై v నాట్ రాసుకోవచ్చా, t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x బై v నాట్ రాసుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ t ప్లేస్లో ఈ x బై v నాట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఐ గాట్ ద y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఈఈ బై ఎం ఇంటూ టీ స్క్వేర్ కదా, రైట్? సో నౌ హియర్ ఐఎమ్ ఎలిమినేటింగ్ t ప్లేస్లో x బై v నాట్ రాసుకోండి. So y is equals to half into EE by m into, so t square, so t is nothing but x by v naught whole square, right? Chalo. So now half into EE by m into, so what is x square by v naught square we can write, right? So which is equals to the y is equals to EEX square by 2m v naught square, 2m v naught square. This is the formula for the deflection in y. So మనల్ని అడిగింది అదే కదా ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ y ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, అంటే yలో అది ఎంత డిఫ్లెక్షన్ అయింది, వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్, బయటకు వచ్చే టైంకి వాట్ ఈస్ ద డిఫ్లెక్షన్ y ఎంత అని అడిగారు. సో దట్ y ఈజ్ దిస్ మచ్. ఓకేనా? నో నీడ్ టు రిమెంబర్, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ద y ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు x స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద పారాబోలిక్ పాత్. చెప్పొచ్చా? అంతేనా? ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద పారాబోలిక్ పాత్. కాన్సెప్ట్ క్లియర్? ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ క్వశ్చన్లో. నెక్స్ట్ ఇంకొక పార్ట్ అడిగారు చూడండి క్వశ్చన్లో. ఏం అడిగారు ఇక్కడ? సో ఫైండ్ ద యాంగిల్ ఎట్ విచ్ ఇట్ ఎమర్జెస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. ఇది ఫీల్డ్ నుంచి ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా 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 బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో నుంచి బయటకు వచ్చే టైంకి ఇది ఎంత యాంగిల్ మేక్ చేస్తున్నది, హౌ మచ్ యాంగిల్ డస్ ఇట్ మేక్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇట్ కమ్స్ అవుట్, సో షల్ ఐ రైట్ ద tan theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ ద డిస్టెన్స్, ద వెలాసిటీ ఇన్ వై బై వెలాసిటీ ఇన్ ఎక్స్. ఇట్ ఎమర్జెస్ అవుట్ ఆఫ్ యాంగిల్ థీటా కదా. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ డ్రా ద హారిజాంటల్, so vertical, so this is Vy, this is Vx, velocity in y, velocity in x. So the tan theta will be, so Vy by Vx. Okay na? Clear? Understood guys this part? So ledu anante, so if you can also write this tan theta as dE by dx, dy by dx.
ఎట్ ఎనీ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ టీటా అనుకుంటే, ఇది టీటా అనుకుంటే, సో ద tan theta is also equals to, so the dy by dx. So we know that d by dx of what is y? What is y we got? EEX square by 2mv0 square. So different ways lo meer cheyochu dinni, okay na. So ikkada the tan theta is equals to EE constant by 2mv0 square anta constant. So x square differentiation ఏమవుతుంది 2x. So 2 gets cancelled. So the EEX by mv0 square. So this is the tan theta, the angle at which it emerges out. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? బేసిక్ మ్యాథ్స్ యూజ్ చేశాను ఇక్కడ, డిఫరెన్షియేషన్ అవి తెలియాలి మీకు, ఓకేనా. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇదేమో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో మీరు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు ఈ కాన్సెప్ట్. ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఎలా తీసుకోవాలి, వై డిస్టెన్స్లో ఎలా తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఆల్ యూ గైస్ నో. డన్? క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? ఫాస్ట్గా ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా మన ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఒకసారి స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ అని చూడండి. ఫస్ట్ ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే దాని మీద ఎంత యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, దానికి ఎంత యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది, q ఇంటూ e బై m. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్ ఆఫ్ దట్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? సో √2h బై g ప్లేస్లో మనం దాని యాక్సలరేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో దట్ వీ గాట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్, ఓకే. సో తర్వాత టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్ కంపేర్ చేయడం అనమాట, డిఫరెంట్ అయాన్స్ కంపేర్ చేయడం, ఎలక్ట్రాన్కి ప్రోటాన్కి మనం ఇక్కడ కంపేర్ చేసాం సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో అండ్ రివర్స్ డైరెక్షన్లో. సో వాట్ ఈజ్ ద అంటే ఇది క్వశ్చన్ అనమాట ఇది, ఓకే. నెక్స్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసాం. సో కొంచెం టైం t తర్వాత దానికి ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొసెస్ అవుతుంది అది, సో KE. సో ఇది ఫైండ్ చేసాం. సో అదే సమ్ డిస్టెన్స్ y ట్రావెల్ అయిన తర్వాత అది ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇంతకుముందేమో సమ్ టైం t తర్వాత దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత, ఇక్కడేమో సమ్ డిస్టెన్స్ y ట్రావెల్ అయిన తర్వాత దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత, ఓకేనా. ఇదేంటి, ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి పర్పెండిక్యులర్గా త్రో చేసినప్పుడు అదొక పారాబోలిక్ పాత్ని తీసుకుంటుంది, ఓకేనా. సో ఆ డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ y ఫైండ్ చేయడానికి దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా. అండ్ సో విత్ వాట్ యాంగిల్ ఇట్ ఎమర్జెస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఎంత యాంగిల్తోని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా EEX బై mv0 స్క్వేర్. క్లియర్? డన్? చల్, గుడ్. సో నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. సో మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఏ point charge, the electric field due to a point charge kq by r square, it follows the inverse square law. Electric field is inversely proportional to square of the distance. So ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది it will be in the form of electric field lines, okay na. So what are these electric field lines? So these are the imaginary lines or curves drawn in the region of space time along which a positive charge would move if allowed to do so. So ఒక చార్జ్ చుట్టూ దాని యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అన్నది సో ఎలా ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ ఫీల్డ్ లైన్స్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనమాట. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్కి అయితే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అవే ఉంటాయి, నెగిటివ్ ఛార్జ్కి అయితే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ టువర్డ్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. క్లియర్? నౌ so that's the first point. So the tangent drawn on electric field lines at any point gives the direction of the electric field at that point. Let's say, so this is the electric field line అనుకుందాం. మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కావాలి ఇక్కడ. సో ఏం చేస్తారు, సో యూ కెన్ డ్రా ద లైన్ హియర్, టాంజెంట్ హియర్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ కావాలి మీకు ఇప్పుడు. సో ఏం చేస్తారు, టాంజెంట్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తారు. సో మీకు ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తారు. సో ద టాంజెంట్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ విల్ గివ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఓకేనా. క్లియర్? చలో, ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఓకే. సో అండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డ్యూ టు ద పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది.
పాజిటివ్ ఛార్జ్కి ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బి అవే ఫ్రమ్ ద ఛార్జ్. ఇలా ఫర్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ అవే, whereas for the negative charge the electric field lines are towards the charge. The electric field lines are towards the charge like this, whereas for the positive charge away, negative charge towards. Done? Clear guys this part? Check. Next, so ee question cheyandi okkasari. Simple question. What's the question says? The given figure gives electric lines of force due to two charges Q1 and Q2. So what are the signs of these two charges? See here. So ఇది Q1 charge. Q1 charge ki electric field lines ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, towards ఉన్నాయా away ఉన్నాయా? Q1 కి towards ఉన్నాయి. సో కంపల్సరీ Q1 అనేది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయి ఉండాలి. సో Q2 కూడా చూడండి, Q2 కూడా the electric field lines are towards. అవునా? ఛార్జ్ ఇక్కడ ఉంది, ఇలా బయటికి వెళ్తే అవే అనమాట, ఇది అవే. బట్ ఇక్కడ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ యారో డైరెక్షన్ చూడండి టువర్డ్స్ ఉన్నది, ఇక్కడ యారో డైరెక్షన్ చూడండి టువర్డ్స్ ఉంది. కాబట్టి సో టూ కేసెస్లో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద ఛార్జ్, విచ్ మీన్స్ దీస్ టూ ఆర్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్. సో Q1 పాజిటివ్ నో, Q1 నెగిటివ్ అండ్ Q2 పాజిటివ్ నో, బోత్ ఆర్ నెగిటివ్ కరెక్ట్. సో బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ నో. క్లియరా? So both are negative in this particular case. Easy question. Next. So what are the properties of these electric field lines? Theory part కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో నిద్ర వస్తుందా క్లాస్ ఎక్కువసేపు ఉండేసరికి? కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో కొంచెం ఏమన్నా డల్గా అనిపించింది లేదంటే కాన్సన్ట్రేషన్ మిస్ అవుతుందంటే ఒక్కసారి లేచి ఫేస్ వాష్ చేసుకొని సో దెన్ అగైన్ స్టార్ట్, లేదంటే సో కొంచెం రిఫ్రెష్ అవ్వండి, అటు ఇటు ఒకసారి తిరిగి సో మళ్ళీ వెంటనే వచ్చి కూర్చొని యూ కెన్ స్టార్ట్. ఓకే, సో ఫోకస్ లూజ్ అవ్వద్దు, అసలు ప్రాపర్గా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి, క్వశ్చన్స్ చేయండి. సో టైం అస్సలు వేస్ట్ చేయొద్దు. దే ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ దే టర్మినేట్ ఆన్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇలా పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి నెగిటివ్ ఛార్జ్కి ఇలా, ఓకేనా. సో దే డు నాట్ ఫార్మ్ ద క్లోజ్డ్ లూప్స్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే the electric field lines do not form the closed loop. They originate at plus అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్, they terminate at the negative charge. అంతే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఓకేనా. సో దే డు నాట్ ఫార్మ్ ద క్లోజ్డ్ లూప్. ఇది క్లోజ్డ్ లూప్ కాదు. సో మళ్ళీ ఇలా వచ్చి ఇలా వస్తే క్లోజ్డ్ లూప్. ద డైరెక్షన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఓకేనా. సో దే డు నాట్ ఫార్మ్ క్లోజ్డ్ లూప్స్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ drawn from a charge or drawn to a charge is subjective. సో ఇట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ దట్ మ్యాటర్, ఓకేనా. సో ఒక ఛార్జ్కి మనం ఎన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ డ్రా చేస్తాం అన్నది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దట్ ఛార్జ్. ఓకే, సో ద రిలేటివ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్, ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ మీకు అర్థం కావాలంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా చూడండి. సో లెట్ మీ టేక్ ఈ క్యూ ఛార్జ్కి 2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఇలా. సో ఇప్పుడు +2 ఛార్జ్కి 4 ఉంటాయి ఇలా, +2 ఛార్జ్కి. సో అదే +3 ఛార్జ్కి ఇలా 6 ఉంటాయి. అండర్స్టాండింగ్? సో అంటే ఇఫ్ ద ఛార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ గెటింగ్ డబుల్, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆల్సో విల్ గెట్ డబుల్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఇది మైనస్ తీసుకోండి, సారీ దిస్ వన్ టేక్ ఇట్ మైనస్, ఓకే. సో మైనస్ తీసుకుంటే సో -q ఛార్జ్కి 2 ఫీల్డ్ లైన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి. సో -2qకి 4, -3qకి 6. అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్ అనమాట. సో ద రిలేటివ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఛార్జ్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఈ క్వశ్చన్ మీరు హోంవర్క్ చేస్తారా? Q1 దగ్గర ఎన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి, Q2 దగ్గర ఎన్ని ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఫైండ్ చేసి Q1/Q2 రాయాలి. సో కెన్ యూ గైస్ డూ దిస్ క్వశ్చన్ యాజ్ ద హోంవర్క్? ఈజీ క్వశ్చన్, హోంవర్క్గా చేయాలి. మీరే ఒకసారి వీడియో పాస్ చేసి ఇప్పుడే ఆన్సర్ చేయండి, కామెంట్లో ఆన్సర్ పెట్టండి, ఓకేనా. హోంవర్క్ 1 ఆన్సర్ ఇది సార్ అని పెట్టాలి. So the density or the relative closeness of the field lines
ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ సి ఎక్కడైతే ఫీల్డ్ లైన్స్ దగ్గరగా ఉన్నాయో అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ అన్నది ఎక్కువ ఉన్నట్లు అనమాట. సో మీరు ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ దగ్గర సో దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్. సో బి దగ్గర చాలా దూరం ఉన్నాయి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, సి దగ్గర కొంచెం దూరం ఉన్నాయి. సో ఐ కెన్ సే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ సి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ బి. బి దగ్గర లీస్ట్, ఏ దగ్గర హైయెస్ట్, కొంచెం బాగా దగ్గరకు ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొంచెం దూరం ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎక్కువ దూరం ఉన్నాయి. సో ఎక్కడైతే దగ్గరగా ఉంటాయో ఎక్కువ దగ్గరగా ఉంటాయో సో అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ అన్నది ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అన్నది ఎక్కువ అనమాట. సో 2 ఫీల్డ్ లైన్స్ కెన్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో ఇది మీరు ఆల్రెడీ ఐపీఈ క్వశ్చన్ కూడా నేర్చుకొని ఉన్నారు, అవునా? సో ఎందుకు ఇంటర్సెక్ట్ కావు? 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఎందుకు ఇంటర్సెక్ట్ కావు? బికాస్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ సో మనం ఒక ట్యాంజెంట్ డ్రా చేస్తే ఈ ఫీల్డ్ లైన్కి ఇటువైపు ఉంటుంది, సో ఈ ఫీల్డ్ లైన్కి ట్యాంజెంట్ డ్రా చేస్తే ఇటువైపు ఉంటుంది, ఓకేనా? సో ఒకటే పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది 2 డైరెక్షన్స్లో ఉంది. ఒకటే పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నది 2 డైరెక్షన్స్ చూపిస్తుంది, విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఓకేనా? ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ 2 డైరెక్షన్స్ విచ్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. సో అందుకనేసి 2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ అనమాట. ఓకే, క్లియరా? సో 7th పాయింట్ చూడండి. సో ద ప్రాపర్టీస్లో సో స్ట్రైట్, ప్యారలల్ అండ్ ఈక్విస్పేస్ లైన్ రిప్రజెంట్స్ అ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ చార్జ్డ్ పార్టికల్, స్ట్రైట్, ప్యారలల్ అండ్ ఈక్విస్పేస్డ్, సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంది. సో ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ప్లస్ నుంచి మైనస్కి ఇలా. సో దీస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విచ్ ఆర్ ఈక్విస్పేస్డ్, వీటన్నిటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంది, ఓకేనా, అండ్ ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. దీన్ని మనం యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. అంటే అంతటా కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ. ఓకే, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇన్సైడ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ ఈజ్ 0. సో మెటీరియల్ లోపల, కండక్టర్ లోపల ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి 0. ఓకే, so no field lines are present there inside the material or inside the conductor, so there will be no electric field lines. Clear? Understood guys? Then note చేసుకోండి ఒకసారి పాయింట్స్ ఫాస్ట్గా. సో ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఇచ్చాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ది. ప్లస్ ఛార్జ్కి అవే, మైనస్ ఛార్జ్కి టువర్డ్స్. సో ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ ఛార్జ్ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? సో 2 ప్లస్ ఛార్జెస్ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? 2 మైనస్ ఛార్జెస్ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇటువైపు రావాలి కదా, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇటువైపు రావాలి. సో ఈ 2 లైక్ ఛార్జెస్ కాబట్టి ఈ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి రిపల్ అవుతాయి, అంతేనా? సో సార్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఇటువైపు వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ కూడా ఇలా రావాలి కదా, అవునా? సో అలానే ఇటువైపు వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ కూడా ఇలా రావాలి కదా. ఈ 2 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ఇలా వస్తే మెర్జ్ అవ్వాలి కదా సార్? నో, ఎందుకంటే ఈ 2 కూడా లైక్ ఛార్జెస్. సో వాటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ రిపల్ అవుతాయి, అందుకనేసి ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ కూడా అంతే. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ దీని నుంచి ఇలా రావాలి యాక్చువల్గా, సో దీని నుంచి ఇలా రావాలి. సో ఈ 2 ఇలా మెర్జ్ అవ్వాలి కదా సార్? నో. సో ఈ 2 లైక్ ఛార్జెస్ కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి రిపల్ అవుతాయి, ఓకేనా? క్లియర్ గైస్? చలో, పాజిటివ్ ఛార్జ్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్కి. సో నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ద డైపోల్, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. సార్ అసలు ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటే ఏంటి? సో సింపుల్ డెఫినేషన్, 2 ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ are separated by a finite distance. 2 equal and opposite charges are separated by a finite distance. So ee configuration and ee setup ni manam em ante electric dipole antam. So an electric dipole is a system of 2 equal and opposite point charges separated by a very very small and finite distance, okay na? So which is denoted by, so the electric dipole ki, so there is something called the electric dipole moment, okay na? So there is something called the dipole moment, so which is P, okay? So whose formula is given by the charge into the distance between them, so Q into
సో ఆ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత, ద 2L. సో ఓకేనా, ఇది సెంటర్. మనం ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలి, ఇటువైపు L ఇటువైపు L. సో టోటల్ 2L ఈజ్ ద డిస్టెన్స్. సో ఈ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఇట్స్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. ఇట్స్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సో వెక్టార్ క్వాంటిటీకి డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది కదా కంపల్సరీ. సో వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ సార్? సో ద డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ సో నెగిటివ్ టు పాజిటివ్, అంటే ఇటువైపు నుంచి ఇటువైపుకి అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద డైపోల్ మూమెంట్. సో దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ టు పాజిటివ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ సార్? దీని యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? సో ద యూనిట్స్, సో ఛార్జ్కి యూనిట్స్ వచ్చేసరికి కూలుంబ్. 2 కాన్స్టెంట్, ఛార్జ్కి కూలుంబ్, లెంత్కి మీటర్. సో కాబట్టి ద కూలుంబ్ మీటర్ ఆర్ ద యూనిట్స్. కూలుంబ్ మీటర్, సెంటీమీటర్ కాదు ఇది, కూలుంబ్ అండ్ మీటర్. కూలుంబ్ మీటర్ ఆర్ ద యూనిట్స్. సో అలానే సో వాట్స్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ దిస్ సార్? సో ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఎలా రాస్తాం? మనకి కూలుంబ్కి ఆల్రెడీ తెలుసు, A ఇంటూ T. సో మీటర్కి L. సో కాబట్టి ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా విల్ బి AT ఫర్ కూలుంబ్, మీటర్కి L. సో ATL ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద డైపోల్ మూమెంట్. క్లియర్? అండర్స్టూడ్ గైస్? సో నోట్ చేసుకోండి, ఇది ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్కి సంబంధించి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను చూడండి అమ్మా. క్యాల్కులేషన్ మీరు చేయండి, కాన్సెప్ట్ చెప్తాను నేను, ఓకేనా? సో క్యాల్కులేషన్ చేసి ఆన్సర్ మీరు కామెంట్స్లో పెట్టండి. సో దేర్ ఆర్ 2 చార్జెస్ QA అండ్ QB. సో ఈ 2 చార్జెస్ ఉన్నాయి, ఒకటేమో -15 సెంటీమీటర్స్, ఇంకొకటేమో +15 సెంటీమీటర్స్లో. సో ఫైండ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో అంటే ఇది X కోఆర్డినేట్, ఇది Y కోఆర్డినేట్, ఇది Z కోఆర్డినేట్. ఓకే. సో నేను ఇక్కడ లెట్ మీ టేక్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. సో ఇది Z కోఆర్డినేట్ తీసుకుంటున్నా. సో Z కోఆర్డినేట్కి ప్లస్ ఇది ఆరిజిన్ అనుకుంటే, లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ద ఆరిజిన్. సో ఆరిజిన్ నుంచి సో +15కి పైన అంటే ఇక్కడ అనుకోండి, QA ఛార్జ్ ఇక్కడ ఉంది, +15 అంటే పైన. సో విచ్ ఈస్ -2.5 ఇంటూ 10⁻⁻7 కూలుంబ్. అండ్ సారీ ఇదేంటి, QA ఛార్జా QB ఛార్జ్, మై బ్యాడ్, దిస్ ఈస్ QB ఛార్జ్. ఓకే. సో వెరాస్ QA ఛార్జ్ కింద ఉంది, ఇక్కడ QA ఛార్జ్ -15 దగ్గర ఉంది, అంటే జెడ్లో -15లో ఉంది. ఇది జెడ్ యాక్సిస్, నేను వర్టికల్గా తీసుకున్నాను జెడ్ యాక్సిస్ని. సో ఇదెంత, -2.5 ఇంటూ 10⁻⁻7. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? ఫైండ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. డైపోల్ మూమెంట్ ఎప్పుడైనా నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి ఉంటుంది, కాబట్టి ఇటువైపు నుంచి ఇటువైపు ఉంటుంది, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ఫార్ములా? సో P is equals to Q into సో ద 2L, Q into ద 2L. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 15, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 15. సో లేదంటే ఈ డిస్టెన్స్ L అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి L ఈజ్ 15 సెంటీమీటర్స్ and this L is also 15 centimeters. So 2 into L means 2 into 15 తీసుకోండి. సో Q ఎంత? ఛార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ రెండింటికి. సో 2.5 into 10⁻⁻7 into 2 into L is 15 centimeters. So 15 into 10⁻⁻2. 15 into 10⁻⁻2. So ఇప్పుడు you do the calculation. So which is 5 into 75 into 10⁻�9. సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ డైపోల్ మూమెంట్ కూలుంబ్ మీటర్. బట్ డైరెక్షన్ కావాలి నాకు. సో డైపోల్ మూమెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ. సో నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్కి అంటే ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్లో ఉంది కదా. సో నెగిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ -k cap అనమాట. సో -k cap కూలుంబ్ మీటర్. సో ఐ కెన్ రైట్, సో 75 into 10⁻⁻9 or 7.5 into 10⁻⁸ k cap.
7.5 into 10 to the power 7 నో. సో ఫస్ట్ మైనస్ కే క్యాప్ చూడండి. సో ఈ టూ ఆప్షన్స్ని మీరు ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ 7.5 into 10 to the power minus 7 ఉంది, ఇక్కడ 10 to the power minus 8 ఉంది. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. క్లియర్ గైస్? అండర్స్టూడా కాన్సెప్ట్? డన్. చాలు. సో దిస్ క్వశ్చన్ యూ డూ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్. సో సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పిన క్వశ్చన్ బేస్డే. సో యూ కెన్ డూ దిస్ క్వశ్చన్ యాజ్ అ హోంవర్క్. సో టూ చార్జెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2q ఉంది, ఇక్కడ -q ఉంది, ఇక్కడ -q ఉంది. సింపుల్ హింట్ ఏంటంటే ఈ 2qని మీరు ఒక q ఇక్కడ రాసుకోండి, ఒక q ఇక్కడ రాసుకోండి. qకి -qకి మధ్యలో, ఎందుకంటే ఛార్జెస్ సేమ్ ఉంటేనే మనం డైపోల్ అంటాం. ఈక్వల్ ఛార్జెస్ అండ్ ఆపోజిట్ సైన్. ఇక్కడ 2qని q -q ఈ రెండింటి మధ్యలో డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుంది. సో అలానే q -q ఈ రెండింటి మధ్యలో డైపోల్ మూమెంట్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద నెట్ డైపోల్ మూమెంట్. ఓకేనా? సో కెన్ యూ డూ దిస్ యాజ్ ద హోంవర్క్? వెక్టార్ సమ్ యూజ్ చేయాలి కంపల్సరీ. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో హోంవర్క్ ఫర్ యూ. హోంవర్క్ 3. సో ఇక్కడ ఏం చేయండి అంటే ఇక్కడ -2q ఉంది కదా, సో ఇక్కడ -q రాసుకోండి, ఇక్కడ -q రాసుకోండి. -qకి +qకి మధ్యలో డైపోల్ మూమెంట్ అండ్ -qకి +qకి మధ్యలో డైపోల్ మూమెంట్. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ LA, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ LA. ఒక డైపోల్ మూమెంట్ ఇటు, ఒక డైపోల్ మూమెంట్ ఇటు. సో వెక్టార్ సమ్ ఫైండ్ చేయండి. ఓకేనా? నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ బై వెక్టార్ అడిషన్. So this question is also homework for you guys. Same kind of question. Homework 4. Okay. So these are the 3 questions which are based on the electric dipole. So homework for you guys. Okay na? Chalo. So next concept ke eldam chudandi. So the electric field due to the dipole. So nenu ikkada oka dipole తీసుకున్నాను. So where -q charge plus q charge. So now ఇది L, ఇది L distance, the total is 2L. సో ఇప్పుడు సమ్ డిస్టెన్స్ R, సమ్ పాయింట్ P దగ్గర, సో విచ్ ఈజ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ R ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్. ఓకేనా? మనం ఎప్పుడైనా డిస్టెన్స్ని సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్ నుంచి మెజర్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ P దగ్గర ఈ 2 చార్జెస్ వలన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద డెరివేషన్, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ మొన్న ఐపీఈలో దీన్ని బట్టి పట్టుకునే పోయి ఉంటారు, ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో ఈ +q ఛార్జ్ వలన ఇక్కడ ఈ P దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, అవే ఉంటుంది కదా. లెట్ ఇట్ బి ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E2. సో ఈ -q ఛార్జ్ వలన ఈ P పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, టువర్డ్స్ ఉంటుంది కదా. దీన్ని E1 అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో ఈ -q వలన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది దూరం ఉంది కదా చాలా. సో ఈ +q ఛార్జ్ వలన ఇక్కడ రిపల్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇది ఎక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డినోట్ చేసా, ఇది తక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డినోట్ చేసా. సో నౌ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ద E2 - E1 అని రాసుకోవచ్చా నేను? ద E2 - E1 అని రాసుకుంటున్నా. క్లియర్ దిస్ పార్ట్ ఎవ్రీవన్? చలో నెక్స్ట్. సో ఈ E2 వాల్యూ ఏంటి, E1 వాల్యూ ఏంటి సార్? సో ఐ కెన్ రైట్, సో ద E1 ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హియర్, సో అంటే దీని వలన ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా KQ/R², K ఇంటూ ఏ ఛార్జ్ వలన, -q ఛార్జ్ వలన, KQ/ సో R². సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత చూడండి, ఇది L, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది R, ఇది L. సో టోటల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ద డిస్టెన్స్ విల్ బి R + L. E1 ఈజ్ KQ/R + L హోల్ స్క్వేర్, KQ/R² కదా. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్? R + L. జస్ట్ హింట్ ఇస్తున్నాను మీకు, మీరే డెరివేషన్ చేయండి. E2 అంటే దీనివలన ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత, P పాయింట్ దగ్గర. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది మనకి, ఈ టోటల్ R ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి L. ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బి R - L. దిస్ డిస్టెన్స్ విల్ బి R, ఇది టోటల్ R, ఇది L. సో ఇదేమవుతుంది ఇప్పుడు R - L అవుతుంది కదా. సో E2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KQ/ సో R - L హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ E2 - E1 అంటే ఏం రాస్తారు? సో వాట్ ఈజ్ E2? సో KQ/
r minus l whole square minus kq by r plus l whole square. Okay na? So the E1 and E2 minus E1. So then you do the calculation. So మీరు calculation మీరు చేయండి. Okay, I am not going for the calculations derivation here. So just I explained the procedure. So ఇప్పుడు final formula ఏమొస్తుంది? So the electric field at point P will be equals to 2 kp by r square minus l square whole square. So r square minus l square 2 kp r by r square minus l square whole square. Okay na? So now if r is far greater than l, if r is far greater than l, so then ante for very small dipole anamata. So for very small dipole, for very small dipole, so the r is far greater than l. So in that particular case the l tends to 0. If l tends to 0, so the electric field EP is equals to 2 kpr by, so r square minus l square whole to the power 2. So ikkada l ni neglect cheste r square whole square avutadi. So which is nothing but r to the power 4. So ikkada 1r cancel cheste 2 kp by r cube. 2 kp by r cube. So for very small dipole, okay na, for very small dipole, so the electric dipole moment, so the electric field due to the dipole is 2 kp by r cube. So first formula మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ the EP is equals to 2 kpr by r square minus l square whole square. ఇది first formula. Now, so the second formula that you have to remember, for very small dipole, so we can write this one as, so the EP is equals to 2 kp by r cube. 2 kp by r cube. Okay na? So in vector form ela rastam manam dinni? In vector form we can write this as, so EP is equals to 2 kp by r cube. Two kp by r cube. So this is the formula for the dipole, electric field due to the dipole on the axis of the dipole, axial antav. Okay na? The axial electric field on the axis of the dipole. Next, on the perpendicular bisector, so on the equatorial line of the dipole or the perpendicular bisector of the dipole, or the perpendicular bisector ante minus q charge and plus q charge. So exact perpendicular distance lo what is the dipole moment here, electric field here? It dipole valna perpendicular bisector lo, so what is the electric field at point P? ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం మనం ఇప్పుడు? సో సింపుల్గా let this distance be some x. సో ఈ డిస్టెన్స్ కూడా let it be some x అవుతుంది. సో ఇది L, ఇది R అయినప్పుడు కంపల్సరీ, సో దిస్ డిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ x అయినప్పుడు దిస్ డిస్టెన్స్ ఆల్సో విల్ బికమ్ x. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్ x? ద x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో అప్లై ద పైథాగరస్ థీరం. సో r square plus l square, right? So r square, the x square is equals to r square plus l square, and then hypotenuse square is equals to sum of the two other side square. So then x is equals to square root of r square plus l square whole square, right? Sorry, square root of r square plus l square, and then r square plus l square square root. Fine. So now ikkada electric field ela unta cheppandi? E plus minus q charge వలన the electric field will be towards a minus charge. దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంటుంది. డెరివేషన్ నేను చేయట్లేదు, యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రొసీజర్. ఇది ఆల్రెడీ మీరు ఐపీకి నేర్చుకున్నారు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి దిస్ ఇన్ దిస్ వే. సో ప్లస్ క్యూ చార్జ్ వలన ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, రైట్?
So ikkada compulsory the electric field this side, so if it is angle theta, so this is angle theta, so then this side the E sin theta and దీనిది E sin theta ఇటువైపు వస్తుంది, రైట్. సో ద E sin theta గెట్స్ క్యాన్సిల్, అవునా. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది ఏంటి, దీని E cos theta అండ్ దీని E cos theta. సో రెండు ద నెట్ విల్ బి 2E cos theta. The net will be 2E cos theta. The E net will be equals to 2E cos theta. So మీకు electric field formula తెలుసు. What is the electric field formula? 2 into KQ by, so electric E distance x కాబట్టి KQ by x square into, so cos theta ఎలా రాసుకుంటారు? So if this angle is theta, so this angle also will be theta. So what is cos theta? So adjacent by hypotenuse, antena. So the adjacent by hypotenuse. So the cos theta is L by x. So simply you can do the calculations. 2 into KQ by x square place lo em raskochu, r square plus L square, antena. So the x square is into, so the L by, in place of x you can write, so square root of r square plus L square, right. So idantha calculation in cheyatledu, so just let it be. This is the net electric field will be 2E cos theta ఇటువైపు the net will be, అంతేనా కదా. సో 2 into E into cos theta, right. So now, so if you calculate, if you do the calculation for this, the overall it comes out to be the E net. సో ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి వెక్టార్ కదా, కంపల్సరీ మనం దీన్ని ఏం తీసుకోవాలి, నెట్ తీసుకోవాలి. ఇటువైపు ఈ cos theta, ఇటువైపు దీని యొక్క ఈ cos theta, దీని యొక్క ఈ cos theta, మైనస్ 2E cos theta వచ్చింది. మైనస్ 2E cos theta ఇస్ ద నెట్. సో అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను నేను. ద ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 2E cos theta. మైనస్ ఎందుకు, నెగిటివ్ సైడ్. సో ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ వన్ వీ గెట్, సో దిస్ యాజ్, సో KPR by R square plus L square whole to the power 3 by 2. So if you want you can keep minus here, KPR by R square plus L square whole to the power 3 by 2. So now for very small dipole, so the R will be far greater than L. So in that case the L tends to 0. If L tends to 0, so then we can write, so the E net will be equals to, so KPR by, so L 0 అయిపోయింది, R square whole to the power 3 by 2. So 2 cancel, sorry, simply KP, not 2K, KPR. So it's a KP. My bad, sorry. Derivation చేయలే కదా, so direct formula. So KP by R square whole to the power 3 by 2. 2 cancel, cube will be left. So KP by R cube. So if you want you can write this as minus. Clear? Understood guys? So the summary for the electric field due to the dipole on the perpendicular bisector of the dipole is given by the first, you have to remember the E is equals to KP by R square plus L square whole to the power 3 by 2. The first thing. So for small dipole, if R is far greater than the L, so this is for the small dipole. So which is E net is equals to, so KP by R cube. KP by R cube. Okay na? So vector form lo rayalante, so the E net will be equals to, so KP minus raskondi vitki. So minus, so by the R cube. This is E perpendicular. Okay na? Clear? Understood guys? Everyone? Now, so meeku ikkada chudandi, for the axial, okay na? So the E net, E at the point P, the E net is equals to, we got 2 KP by R cube for the axial, and ikkada KP by R cube for the perpendicular. So ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే, so in the case of axial and the equatorial, so the E is equals to here KPR by R square minus L square whole to the power 1 by 2, right?
So right, so sorry, r square minus l square whole square. So whereas E equatorial perpendicular, which is equals to kp by r square plus l square whole to the power 3/2. So this is minus. అవునా? సో లేదంటే for small dipole the E axial we can write it as kp 2kp by 2 మర్చిపోయానా, సో 2kp by r cube. ఓకేనా? సో ఫర్ as this one the E perpendicular which is equals to so minus kp by r cube, minus kp by r cube. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. దీని ప్లేస్లో kp by r cube ప్లేస్లో కెన్ వీ రైట్ ఈ పర్పెండిక్యులర్. సో ఇఫ్ యూ ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, ఈ రెండింటి మధ్యలో రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే వీ కెన్ రైట్ ద ఈ యాక్సియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 times ఈ పర్పెండిక్యులర్. The E axial will be equals to 2 times E perpendicular. Understanding? Clear? Then 2 into E kp by r cube place lo raskochu. We can write E perpendicular. So we wrote E perpendicular there. Done guys? Clear this part? Chala. So idi meer compulsory gurtu pettukovali, formulas gurtu pettukovali. So the electric field due to the dipole on the axis of the dipole and on the perpendicular bisector of the dipole. Two things. Over? Now, so the simple question here. Can you guys do it as a homework? So the homework for direct formula based question. Answer ika direct meer question అది వేసి పెట్టేసేయచ్చు. Done? So this question is also very simple. So the homework 6 basic formula based questions I am giving. Okay. So the electric field due to an electric dipole at a distance r from its center is in axial position. If the dipole is rotated through an angle 90 degrees about its perpendicular axis, the electric field at the same point. See, on the axis it is E. On the perpendicular on the perpendicular bisector they are asking. We know that the electric field on the axis of the dipole will be equals to 2 times the electric field on the perpendicular bisector. Right. So now they are asking the E perpendicular. Obviously the E axis by 2. So which E axis is given as E. So E by 2. So the correct answer is option C. E axis by 2. E by 2. Simple question. So this question is also the formula based question direct. So perpendicular bisector formula you have to write and then choose the correct option. So the Q is proportional to the electric field at Q is directly proportional to what? So the simple direct formula based question. So write the E perpendicular formula which is minus kp by r cube. So now they are asking, so the electric field at point Q is directly proportional to which one? Directly proportional to P and it is directly proportional to r to the power minus 3. So P and r to the power minus 3. So neene answer cheppesa. So the next concept that is, so what is the force on an electric dipole in the uniform electric field? So okay, uniform electric field lo manam ila dipole ni place chesam. Okay na? So dipole is nothing but it's a combination of equal and opposite charge, right? So ikkada plus q charge, ikkada minus q charge, ee rendu some distance lo unnai. So ippudu plus q charge meeda we know that the force acts in the direction of electric field. So ee plus q charge meeda plus q into E is the force that acts, and minus q charge meeda so minus q into E is the force that acts. రెండు ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతున్నాయి. See here, 2 equal forces acting in the opposite direction. So obviously the net force will be 0, right? When a dipole is placed in the uniform electric field, so then the net force acts on the dipole will be 0. ఇప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. So in the uniform electric field the net force acts on a dipole will be 0. Okay, plus q మీద ఎంతైతే
ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో మైనస్ క్యూ మీద కూడా అంతే ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దేర్ లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్, ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, బట్ స్టిల్ ద నెట్ ఫోర్స్ విల్ బీ జీరో. లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్, ఇది ఈ ఫోర్స్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది, ఈ ఫోర్స్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది. సో స్టిల్ ద నెట్ ఫోర్స్ విల్ బీ జీరో ఓన్లీ, రైట్? ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద మీరు ఆల్రెడీ 9th లెవెల్లో నేర్చుకున్నారు. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద 10 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఇటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది, 10 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఇటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఓవరాల్గా ద నెట్ ఫోర్స్ విల్ బీ జీరో. ద నెట్ ఫోర్స్, ద ట్రాన్స్లేషనల్ ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. సో అంటే ఇన్ ద వన్ డైమెన్షన్ గురించి. సో ద నెట్ ఫోర్స్ విల్ బీ స్టిల్ జీరో. సో ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఎరైజ్ అవుతుంది ఏంటంటే, 2 ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్లో యాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ బాడీ ట్రాన్స్లేషనల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం. ట్రాన్స్లేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం. బట్ ద థింగ్ ఈజ్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం. సింపుల్ పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. నేను ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నా ఇటువైపు, సో ఈ కార్నర్లో ఇంకొక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నా ఇటువైపు. సో 2 ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో యాక్ట్ అవ్వడం వల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్, సో దిస్ రొటేట్స్ కదా, ఇది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. బట్ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ జీరో, బట్ నెట్ టార్క్ ఈజ్ నాట్ ది జీరో. రొటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టార్క్ కదా. ట్రాన్స్లేషనల్గా ఇది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది, బట్ ఇది ఏమవుతుందంటే ఇట్ రొటేట్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దేర్ ఈజ్ సమ్ టార్క్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద బాడీ. ఓకేనా? సో ద టార్క్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద ఆన్ ద ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్ ఇన్ ద యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఫోర్స్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం బట్ నాట్ ఇన్ రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకేనా? సో కాబట్టి సో దేర్ విల్ బీ సమ్ టార్క్. ఆ టార్క్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? సీ హియర్. సో వాట్స్ ద టార్క్ ఫార్ములా? R cross F. అవునా? సో దీని మీద ఎంత టార్క్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఈ ఛార్జ్ మీద ఎంత టార్క్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ దట్ యాక్ట్స్ హియర్? ఫోర్స్ ఇటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది. సో నౌ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో దిస్ మస్ట్ బి ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, రైట్? ఇదే కదా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ దీనికి, ఇక్కడ ఇది. సిమిలర్లీ, సో ఫర్ దిస్ వన్ ద R is this one and the perpendicular distance is this one. Force and the perpendicular distance. Force ఇటువైపు and the perpendicular distance for the force is this one. So force is this side on this charge, the perpendicular distance is this one. ఇక్కడ perpendicular distance ఇది కాబట్టి, so the net torque is equals to, so the force into, so now the thing is, if I consider this angle as theta, ఇది L, ఇది theta, ఇది ఏమవుతుంది? L sin theta అవుతుందా? అవునా? సో F into L sin theta, దిస్ ఈజ్ ఆన్ ద దిస్ ఛార్జ్. సో అలానే దీని మీద కూడా ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? ద ఫోర్స్ విల్ బి దిస్ సైడ్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఈ యాంగిల్ టీటా అయితే ఈ యాంగిల్ టీటా, ఇది టీటా అయితే, సో వాట్ ఈస్ దిస్? R పర్పెండిక్యులర్, అగైన్ దిస్ ఈజ్ L sin theta. సో కాబట్టి ఇది కూడా ఫోర్స్ ఇంటూ L sin theta. అంతేనా? మనకి టార్క్ ఫార్ములా ఏం తెలుసమ్మా? R cross F. సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ R ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఫోర్స్కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇది ఇక్కడ, ఈ ఛార్జ్కి ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంది, దాని పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇది, ఫోర్స్కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. క్లియర్? R cross F. F into F force, F is the force, R is L sin theta. F L sin theta. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, F L sin theta. సో ద నెట్ టార్క్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు, సో FL sin theta plus FL sin theta, 2FL sin theta. అంతేనా? క్లియర్? సో ఇక్కడ నుంచి నేనేం రాసుకోవచ్చు? సో ద టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ F ప్లేస్లో Q ఇంటూ E రాసుకోవచ్చా? F ఈజ్ నథింగ్ బట్ Q ఇంటూ E. సో విచ్ ఇంటూ L sin theta. సో దెన్, సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో Q ఇంటూ ఈ 2ని L ముందు ప్లేస్ చేస్తున్నా, Q ఇంటూ 2L ఇంటూ E ఇంటూ sin theta. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నుంచి, సో ద టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, మనకి తెలుసు Q ఇంటూ 2L ఈజ్ వాట్? ద డైపోల్ మూమెంట్. సో P E sin theta. సో దేర్ ఫోర్ ద టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు PE sin theta. So the torque acts on the dipole
which is placed in the uniform electric field is PE sin theta. సో సింపుల్ థింగ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో మనం డైపోల్ని ప్లేస్ చేస్తే దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉంటుంది. అంటే అది ట్రాన్స్లేషనల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది. ట్రాన్స్లేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే స్ట్రైట్ లైన్లో మూవ్ అవ్వదు. ఇలా ఉంది ఆబ్జెక్ట్, దీని మీద నెట్ ఫోర్స్ 0 అంటే ఇటు మూవ్ అవ్వదు, ఇటు మూవ్ అవ్వదు, ట్రాన్స్లేషనల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది. బట్ అది అక్కడే ఉండి రొటేట్ అవుతుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో దెర్ ఈస్ సమ్ టార్క్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. సో హౌ మచ్ టార్క్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ డైపోల్ విచ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? సో PE sin theta. So the torque we can also write it in vector form. So P cross E, the torque is equals to either PE sin theta or P cross E. Okay na? Understanding guys? Clear? Chalo. So next. So ఇప్పుడు ఇది టార్క్ మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుంది, సో టార్క్ మినిమం ఎప్పుడు అవుతుంది? సో ద టార్క్ ఫార్ములా దట్ వీ గాట్ యాజ్ PE sin theta. Now, so the torque will be maximum. The torque will be maximum when the theta when sin theta is maximum. అంతేనా? PE అనేది కాన్స్టెంట్. ఎప్పుడైతే sin theta maximum అవుతుందో, when sin theta is maximum, so the torque will be maximum, tau will be maximum. So sin theta maximum ఎప్పుడు అవుతుంది? When theta is 90 degrees, so then the torque will be maximum. So the tau max will be equals to P into E. Sin 90 is 1 kada. So the tau max is equals to PE. So ఎప్పుడైతే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి పర్పెండిక్యులర్గా ప్లేస్ చేస్తామో, సో దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ద డైపోల్ పర్పెండిక్యులర్, దెన్ సో ద టార్క్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. అప్పుడు టార్క్ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతుంది. సో నౌ ద టార్క్ విల్ బి మినిమం ఇన్ 2 కేసెస్. సో ఎప్పుడు సైన్ మినిమం అయినప్పుడు, వాట్ ఈస్ ద సైన్ మినిమం వాల్యూ? సో సైన్ 0 కానీ సైన్ 180 కానీ, అంతేనా? సో ద మినిమం కండిషన్, so what's the minimum condition? So the torque will be minimum in 2 cases. So if theta is equals to 0 and theta is equals to 180, in both the cases the torque will be 0. But the thing is, so ఇది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది. టార్క్ 0 మీన్స్ ఈక్విలిబ్రియం, రొటేషనల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఇప్పుడు స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియమా, అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియమా? సో వాట్ డస్ దట్ మీన్? కొంచెం ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోండి అమ్మా. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు థియరీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేవన్నీ కూడా. సో ఇక్కడ 2 కేసెస్ తీసుకున్నా. డైపోల్ని ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ దిస్ వే. సో ద డైపోల్ మూమెంట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ నౌ. సో నౌ డైపోల్ని ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఇన్ దిస్ వే. సో డైపోల్ మూమెంట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ నౌ. ఇటువైపు ఉంది, మైనస్ నుంచి ప్లస్కి డైపోల్. సో ఇక్కడ మైనస్ నుంచి ప్లస్కి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే P డైరెక్షను, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, P అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ కేసు వచ్చేసరికి θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకేనా? సో ఇక్కడ P ఇటువైపు ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంది. సో రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. డైపోల్ మూమెంట్ ఇటువైపు డైరెక్షన్, మైనస్ నుంచి ప్లస్కి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో ఇక్కడ θ వచ్చేసరికి 180. రెండు కూడా ఈక్విలిబ్రియం కండిషనే. ఓకే, సో నౌ విచ్ ఈజ్ ఇన్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అండ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం? అది ఎలా చెప్తాం? ఏం లేదు, కొంచెం దాని పొజిషన్ నుంచి ఇలా డిస్టర్బ్ చేయండి. సో ఇలా పొజిషన్ నుంచి డిస్టర్బ్ చేస్తే ప్లస్ క్యూ ఇక్కడ ఉంది, మైనస్ క్యూ ఇక్కడ ఉంది, ఇలా కొంచెం డిస్టర్బ్ చేసాం. సో ప్లస్ క్యూ ఇక్కడికి వచ్చింది, మైనస్ క్యూ ఇక్కడికి వెళ్ళింది. అప్పుడు ఈ ప్లస్ క్యూ మీద QE ఫోర్స్ ఇటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది, మైనస్ క్యూ మీద QE ఫోర్స్ ఇటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఓవరాల్గా again it comes to the original position. Again it comes to the original position. అవునా? ఫైన్. సో అదే ఇక్కడ డిస్టర్బ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ ఇక్కడే తీసుకొచ్చారు, మైనస్ క్యూ ఇక్కడే తీసుకొచ్చారు. అప్పుడేమవుతుంది? ప్లస్ క్యూ మీద ఫోర్స్ ఇటువైపు యాక్ట్ అవుద్ది, మైనస్ క్యూ మీద ఫోర్స్ ఇటువైపు యాక్ట్ అవుద్ది. సో మీరు కొంచెం డిస్టర్బ్ చేస్తే అది మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వెళ్ళదు. ఇట్ విల్ నాట్ గో టు ద ఒరిజినల్ పొజిషన్, ఇట్ విల్ జస్ట్ రొటేట్. అవునా?
So it just rotates. So that's why it's in stable equilibrium, this is in unstable equilibrium. So this is the condition for the stable equilibrium, and this is the condition for unstable equilibrium. Stable and unstable equilibrium. Clear? Understood, guys? So total the torque formula is PE sin theta or P cross E. So the torque will be maximum when dipole is placed perpendicular to the electric field. Theta 90 ainappudu. So the torque will be maximum. What is the maximum torque value? So the tau max is PE. Okay. So alane, so the torque will be minimum in two cases. So theta 0 ainappudu gaani, theta 180 ainappudu gaani. So what is that minimum torque? So 0. Okay. So ఈ 0 అయినప్పుడు and 180 అయినప్పుడు రెండు కేసెస్లో ఈక్విలిబ్రియం, అండ్ ఇన్ విచ్ కేస్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ అండ్ ఇన్ విచ్ కేస్ ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. సో టీటా 0 స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం, టీటా 180 అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. డన్. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అ హోంవర్క్ ఫర్ యూ, డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్, ఐ గెస్ హోంవర్క్ 8. సో ఇక్కడ ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా హోంవర్క్ మీకు చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్, డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, అందుకే మీకు హోంవర్క్ ఇస్తున్నా. This is also the formula based question, just you have to substitute the values. Homework 9. Substitute చేయడం ఏం లేదు, ఇక్కడ మీరు ఏం ఫైండ్ చేయాలి? ద చార్జ్ ఆన్ ద డైపోల్, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ యాంగిల్ ఇచ్చారు, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ టార్క్ ఇచ్చారు, సారీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చారు, యాంగిల్ ఇచ్చారు, టార్క్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చారు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద క్యూ వాల్యూ. టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిఈ సైన్ టీటా. పి వాల్యూ తెలుసు, ఈ వాల్యూ తెలుసు, టీటా వాల్యూ తెలుసు. ద ఓన్లీ అన్నోన్ ఇస్ క్యూ, ఛార్జ్ ఫైండ్ చేయాలి. సో లెంత్ కూడా ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే పీ ప్లేస్లో క్యూ ఇంటూ 2L రాసుకోండి. లెంత్ తెలుసు, ఈ తెలుసు, టీ తెలుసు, టీటా తెలుసు. ద ఓన్లీ అన్నోన్ ఇస్ క్యూ. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ అ హోంవర్క్. ఫైండ్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద డైపోల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ విచ్ ద టార్క్ ఈజ్ హాఫ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో ఏ యాంగిల్ దగ్గర టార్క్ అన్నది half of the maximum value ఉంటుంది. సో ద టార్క్ ఎట్ సమ్ యాంగిల్ ఈజ్ half of the tau max అంట. స్టేట్మెంట్ అర్థం చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా రాస్తే కథం. ఫైండ్ ద ఓరియంటేషన్, ఏ యాంగిల్ టీటా దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ విచ్ ద టార్క్ ఈజ్ హాఫ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ, హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ. ఏ యాంగిల్ దగ్గర టార్క్ అన్నది హాఫ్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం టార్క్ ఉంటుంది. సో torque at some angle theta formula is PE sin theta. So which is equals to half into what is tau max. So tau max value is PE. So PE cancel. So the sin theta is equals to half. So then the theta must be equals to 30 degrees. Clear? Understood? Everyone? So that's it, guys, from my end. So this is all about the electric field concept, electric dipole concept, and the motion of the charged particle in uniform electric field. So ఏవైతే స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ ఆర్ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్స్ మనం చేసామో, అండ్ ఫార్ములాస్ చూసామో, అండ్ క్వశ్చన్స్ చేసామో, సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి క్లాస్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి క్లాస్ నోట్స్ని అలా తిరగేయండి. ఓకేనా? సో ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఒకసారి షార్ట్ నోట్స్లో రాసుకోండి. సో ఆ షార్ట్ నోట్స్ని మీరు ఇక డైలీ రివైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? క్లియర్? హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టూడ్ దిస్ లెక్చర్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ ద ఏరియా వెక్టర్ అండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ గాస్ లా అండ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద గాస్ లా టు ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. రేపటితో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ అయిపోతుంది. So next we will start electric potential and capacitance chapter. So till then keep studying. All the very best. Bye guys.